Good morning, students. This is the solution for polynomial test. See the first one. So p of x is a polynomial in x. Highest power of the x in the polynomial is called degree of the polynomial. Is it true or false? Degree of the polynomial is nothing but the highest power of the variable. See this example: x cube plus 2x square plus 3x plus 1. So this is the polynomial in x. Here x is a variable and 3 is the power of x here. Here power is 2. Here power is 1. The highest power is 3. So here degree is, so degree equal to 3. So this is some polynomial p of x. This is the one example. So here it is true. So this is directly definition actually. So next problem. See this graph. Look at the graph of p of x is the polynomial. You'll find the number of zeros of the polynomial. Number of zeros again. So observe the graph. So before solving this problem, so I want to say some concept. So the number of zeros is equal to number of times the curve intersects the x-axis. Suppose, see here, so this is the graph of the some polynomial. This is some polynomials graph p of x. Here it intersects the x-axis. This is x-axis. Okay, this is y-axis. See, it intersects at 1, 2, 3, 4. It intersects at 4 points. So therefore number of zeros equal 4. If a curve does not intersect, if going like this, so number of zeros is 0. Number of zeros equal to 0 because this curve not intersecting the x-axis. The x-axis intersect చేయట్లేదు కాబట్టి దీనికి number of zeros అనేవి 0 అవుతాయి. If the curve touches the x-axis, then here the number of zeros is 1. So 1 is the number of zeros. Only 1 0. So right, these three cases are observed in the graphs. See here, in this graph the curve intersects x-axis at 1, 2, 3 at 3 points. So therefore the number of zeros are 3. So our option is 3. Next, here also look at the graph and say number of zeros. Here the graph touches the x-axis at only 1 point. So the number of zeros equal to 1. Number of zeros equal to 1. So our option is first one. Next, here also observe the graph. We want to say the number of zeros. Here the graph is nothing but a line. So this is the line. This line cannot intersecting the x-axis. ఇక్కడ ఈ లైన్ అనేది x-axis intersect చేయట్లేదు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఏమవుతాయి మనకి. సో నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈక్వల్ టు 0. నథింగ్, ఇక్కడ ఏమీ లేవు జీరోస్ కాబట్టి ఏమవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ 0. రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, find the zeros of the quadratic polynomial. See, the polynomial is x square plus 7x plus 10. So how to factorize? So see this one. Take the first term and a last term and x square term and constant. Multiply these two, x square into 10. This is nothing but 10x square. So we can write 10x square as, so 5x into 2x. 10 అనేది మనకి 5 టేబుల్లో 2 టేబుల్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ 1x into 10x కూడా రాయొచ్చు.
ఇక్కడ 1x 1 into 10 10 అవుతుంది, x into x స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది యూజ్ చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిడిల్ టర్మ్ ఏముంది 7x, ఇక్కడ 5 + 2 యాడ్ చేస్తే మనకి 7 వస్తుంది. 5 + 2 5 + 2 is 7x అవుతుంది. 5x + 7x. సో కాబట్టి ఇది యూజ్ చేయాలి మనం. సో కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని రాయొచ్చు x² + 7x నేను 5x + 2x రాస్తున్నాను +10. టేక్ ద కామన్ x కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది మనకి x + 5. సో ఈ రెండిట్లో నుంచి x కామన్ తీస్తాను. నెక్స్ట్ ఈ రెండిట్లో నుంచి కూడా x కామన్, 2 కామన్ తీద్దాం. ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది x + 2 5 = 10, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి కామన్ తీసేటప్పుడు ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ నుంచి కామన్ తీసినప్పుడు ఈ బ్రాకెట్లో ఏదైతే వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా అదే రావాలి. సో ఆ విధంగానే మనం కామన్ తీయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇది x + 5 అని కామన్ తీద్దాం. x + 5 కామన్ తీస్తే సో ఏమున్నాయి మనకి ఇక్కడ x + 2. సో రైట్ హియర్ x + 2. దీన్ని 0 చేద్దాం. x + 5 = 0, x + 2 = 0. Then we get the roots. X = -5 and here x = -2. So our answer is B. Otherwise you can check these are roots or not. మనకి -2ని -5ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సింప్లిఫై చేస్తే =0 వస్తాయి. సో అట్లా కూడా మనం చెక్ చేయొచ్చు. ఇవి రెండు కూడా ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి. =0 వస్తే అవి జీరోస్ అవుతాయి. సో అది ఈజియెస్ట్ వే. ఫైండ్ ద quadratic polynomial. The sum and product of the zeros are -3 and 2. Suppose quadratic polynomial is like this. So this is ax² plus bx plus c. So is a quadratic equation. If it is not 0, then we'll get the polynomial. Okay, it has two zeros, say alpha comma beta. So he has given that sum of the roots alpha plus beta = -3, product of alpha into beta = 2. So we have a formula. When we know the roots alpha and beta, then we can write the quadratic polynomials. That is sum k into x² minus of alpha plus beta into x plus alpha into beta. This is the quadratic polynomial when we know the roots alpha and beta. Substitute here. We already given alpha plus beta is -3. Substitute here. Alpha into beta is 2. Substitute here and simplify it. K into x² minus alpha plus beta value -3 into x plus alpha into beta value is 2. This is some k into x² minus into minus plus 3x plus 2. So here k is arbitrary constant. We can take k value equal to 1. Put k equal to 1. Put k equal to 1. So and then we get 1 into x² plus 3x plus 2. Final ga manki x² plus 3x plus 2. So this is our answer. This is the first option. ఇక్కడ k = 1 ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్లో మనకి ఏమీ లేదు కదా. డినామినేటర్లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఏది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అది. సో ఇక్కడ 1 ఉంటుంది కాబట్టి k వాల్యూ 1 తీసుకుంటాం. ఒకవేళ 4 ఉంటే 4 తీసుకుంటాం. 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. ఆప్షన్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ the same problem. Find the quadratic polynomial. Sum and product of the zeros are 1/4 and -1. So okay, right, same formula. We know that k into x² minus of alpha plus beta into x plus alpha into beta. Here this is alpha plus beta sum and this is alpha into beta. Substitute here. K into
x square minus alpha plus beta value is 1 by 4 into x. Alpha into beta value is minus 1. So simplify it. K into x square minus 1 into x by 4 plus into minus minus. So this is minus 1. Now k into, take LCM, it is 4. 4 into x square, 4x square minus x, 4 into minus 1 is minus 4. ఇప్పుడు k value ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి. ఇక్కడ ఇందాక మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. If k value is, take it as a 4, then 4 will get cancelled. So our answer is 4x square minus x minus 4. So answer is this one, second option. Next. So divide 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2. Then find coefficient and remainder. So take here. So this is 2x square plus 3x plus 1. So easy one, this one, x plus 2. So ఇక్కడ x square 2x square రావాలంటే మనం x ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి, 2x తోటి. x into 2x, that is 2x square, then 2 into 2x ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మనకి ప్లస్ 2 2 జా 4 4x అవుతుంది. సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, మైనస్ మైనస్, రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 3x మైనస్ 4x, దట్ ఈస్ మైనస్ x. సో ప్లస్ 1, ఇక్కడ ప్లస్ 1 ఉంది కదా, ఇక్కడ రాసేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ x ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ x రావాలి కాబట్టి సో టేక్ మైనస్ 1 హియర్. x into minus 1 minus x, next here plus into minus, plus into minus minus, 2 into minus 1 minus 2. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ సైన్ మారుతుంది, మైనస్ కాస్త ప్లస్ అవుతుంది, మైనస్ కాస్త ప్లస్ అవుతుంది. మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బోత్ క్యాన్సిల్, ప్లస్ 1 and plus 2, so that is 3. So here this is the coefficient and this is the remainder. So our answer is 2x minus 1 is the coefficient and the remainder is 3. So this is our answer. Next, are the numbers given along with the cubic polynomial, their zeros అన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా 3, ఈ పోలినామియల్స్ కి జీరోస్ అవుతాయా కావా చెక్ చేయమన్నాడు. సో పోలినామియల్ ఏంటి మనకి, ఎక్స్ క్యూబ్ minus 4x square plus 5x minus 2. So first x equal to 2 substitute చేద్దాం. ఇందులో ఏమవుతుంది, 2 cube minus 4 into 2 square plus 5 into 2 minus 2. 2 cube is 8 minus 2 square అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి 4. 4 4 జా 16 plus 5 2 జా 10 minus 2. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, 8 plus 10 18 minus 16 minus 2, so minus 18, that equal to 0. సో కాబట్టి x equal to 2 మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0 వచ్చింది కాబట్టి 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ పుట్ x equal to 1, x equal to 1 ఇక్కడ ఉంది కదా, సో ఇది కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. దట్ ఈజ్ ఎథికల్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో so 1 cube minus 4 into 1 square plus 5 into 1 minus 2. 1 cube is 1 minus 1 square is 1, 1 into 4 4 plus 5 into 1 is 5 minus 2. 5 plus 1 is 6 minus 2 minus 4 minus 6, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది కూడా 0 వచ్చింది కాబట్టి x ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఆల్సో 0. ఈ వన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దీనికి కూడా వచ్చింది కాబట్టి. సో కాబట్టి 3 నెంబర్స్ దీనికి జీరోస్ అవుతాయి. సో ఎస్ దే ఆర్ జీరోస్. సో ఇలానే ఇందాక మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేసాం, ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఫ్యాక్టరైజ్ చేసాం కదా ఆ ప్రాబ్లమ్ని, ఇలా కూడా చేయొచ్చు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి. నెక్స్ట్, ఏ రియల్ నెంబర్ k ఈజ్ 0 ఆఫ్ ద పోలినామియల్ f of x if అన్నాడు. సో 0 అయినప్పుడు అది మనం అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, అది 0 అవుతుంది. సో f of k ఈక్వల్ టు 0.
ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ 2 అనేది దీనికి 0 అవుతుందా కాదు చెక్ చేసి, అంటే 0 వచ్చింది, అంటే ఇది 0. సో కాబట్టి ఏంటి, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకి 0 వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఇందులో 0 వచ్చింది కాబట్టి దీనికి 0 అవుతుంది. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే, సో అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి దీని ఉద్దేశం, ఇది మనం ఒకవేళ f(x) అనుకున్నట్టయితే పోలినామియల్ని, సో అంటే ఇక్కడ f(2) = 0 అయింది. సో కాబట్టి 2 అనేది ఏమవుతుంది మనకి 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా సో x = 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అయింది, అంటే f(1) = 0. సో 0 కాబట్టి ఇది ఒకవేళ 0 కాకపోతే నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్తాము. సో రెండిట్లో 0 అయింది కాబట్టి ఇలా. సో దిస్ ఇస్ ద నొటేషన్. సో బై ఫ్యాక్టర్ థియరం, remainder theorem, both we can use to identify this relation. F of k = 0. The 0 of the polynomial f of x are coordinates of the points where the graph y = f of x intersects. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడంటే, సో గ్రాఫ్ అనేది పోలినామియల్ గ్రాఫ్ అనేది ఇలా మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక, ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో సో అవి జీరోస్ అని చెప్పుకున్నాం. సో మరి ఏవి జీరోస్ అవుతాయి ఏ పాయింట్ వద్ద, సపోజ్ ఇది 1 వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది అనుకున్నాం, ఇది 2 వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది 3 వద్ద, అప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏమవుతుంది మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద కాబట్టి 1, 0 అవుతుంది. ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది 2, 0 అవుతుంది. ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది 3, 0. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్సే జీరోస్ అవుతాయి అనమాట యాక్చువల్గా. సో కాబట్టి ఏంటి, సో ఇంటర్సెక్ట్స్ వాట్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఫంక్షన్ అనేది f of x y = f of xలలో ఉంది కాబట్టి సో x యాక్సిస్ అవుతుంది. సపోజ్ x = f of yలో ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఇది y యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. ఇలాంటి ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఉంది, చూద్దాం చూడండి. నెక్స్ట్ k is the 0 of the f of x, then dash is the factor. k 0 అయితే సో x minus k అనేది ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో our answer is x minus k. So by using the factor theorem, so y minus a is factor of f of y, then is 0 of the dash is the 0 of f of y అన్నాడు. సో ఇక్కడ y minus a ఉంది కాబట్టి a అవుతుంది ఫ్యాక్టర్ థియరం నుంచి మనకి. సో ఎలా అంటే మనకి సో f of a = 0 అయితే దెన్ x minus a ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో ఇంకో విధంగా చెప్పాలి అంటే కాన్వర్స్లో f of a ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ f of x అయింది అనుకోండి, దట్ ఇంప్లైస్ f of a = 0. దిస్ ఇస్ ద థియరం. సో బై యూజింగ్ దిస్ వన్, సో a ఈజ్ the 0 of the polynomial. Next, which of the following is not correct for quadratic polynomial? Quadratic polynomial ఎలా ఉంటుంది మనకి ax² + bx + c. సో ఏం కరెక్ట్ కాదు అంటున్నాడు, నాట్ కరెక్ట్, నాట్ ఉంది ఇక్కడ. సో నో రియల్ జీరోస్, 2 ఈక్వల్ జీరోస్, 2 డిస్టింక్ట్, నో రియల్ జీరోస్, 2 ఈక్వల్ జీరోస్, 2 డిస్టింక్ట్ జీరోస్, 3 రియల్ జీరోస్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒక పోలినామియల్కి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయంటే దాని డిగ్రీ ఉంటుంది, దాని డిగ్రీ ఎంత ఉంటే అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుంది, దీనికి డిగ్రీ ఇది. సో డిగ్రీ ఎంత ఇక్కడ 2, ఫర్ క్వాడ్రాటిక్ పోలినామియల్ డిగ్రీ 2. సో కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది మనకి 2 అవుతుంది. అయితే ఇది ఎలా ఉంటాయి, సపోజ్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేయలేదు అనుకోండి, నో రియల్ జీరోస్, ఇది అవుతుంది. ఒకవేళ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది అనుకోండి ఇలా, అప్పుడు 2 రియల్ జీరోస్ ఉంటాయి. అలా కాకుండా సో ఇలా 2 ఈక్వల్ అంటే ఇలా ఉంటాయి. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఇలా టచ్ చేసింది అనుకోండి, టచ్ చేస్తే సో ఈక్వల్ జీరోస్ ఉంటాయి. ఒకవేళ టచ్ చేయకుండా ఉంటే నో రియల్ జీరోస్. డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అంటే సో ఇలా ఉంటాయి. సో ఈ 3 కేసెస్ పాసిబుల్ అవుతాయి మనకి క్వాడ్రాటిక్ పోలినామియల్కి. సో కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, 4th ఆప్షన్లో 3 రియల్ జీరోస్ అసలు ఉండనే ఉండవు, ఎందుకంటే దీని డిగ్రీ 2 కాబట్టి. సో కాబట్టి అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ 3 గ్రాఫ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇలా టచ్ చేయకపోతే నో రియల్, ఒకవేళ ఇది టచ్ చేస్తే ఈక్వల్ రూట్స్ ఉంటాయి.
సో ఇలా ఇంటర్సెక్ట్స్ 2 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే 2 డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్యూబిక్ పోలినామియల్. సో ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ y ఇచ్చాడు. వాట్స్ ద y యాక్సెస్ ఎట్ మోస్ట్. క్యూబిక్ అన్నాడు కాబట్టి క్యూబిక్ అంటే మనకి డిగ్రీ ఎంత, క్యూబిక్ పోలినామియల్ డిగ్రీ మనకు తెలుసు, డిగ్రీ ఈక్వల్ టు 3. సో కాబట్టి అట్ మోస్ట్ ఎన్ని పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది అంటే 3 పాయింట్స్ వద్ద. సో ఇది y ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ y అన్న, సారీ x ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ y అంటే దీని గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో 3 పాయింట్స్ వద్ద ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ అనేది వైలలో ఉంది కాబట్టి, అందుకని ఇక్కడ x యాక్సిస్ని కాదు. ఒకవేళ గ్రాఫ్ అనేది y ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x ఫామ్లో ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు దీనికి జీరోస్ అనేది దాని గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇలా సో ఇది ఐడెంటిఫై చేయాలి మీరు. సో ఇది దీనికి, ఇది దీనికి. సో కాబట్టి ఇది y యాక్సిస్ని ఎన్ని పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది అంటే 3 పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ద పోలినామియల్ x² + 1 హ్యాస్ డాష్ జీరోస్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఏదైనా ఒక ఎక్స్కి ఒక రియల్ నెంబర్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో మనకి ఇది ఈక్వల్ టు 0 రావాలి, అప్పుడు మనకి జీరోస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. యాక్చువల్గా దీని డిగ్రీ 2 కదా, 2 రూట్స్ రావాలి మనకి. కానీ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చోండి ఎక్స్ వాల్యూ సపోజ్ నేను -1, మీకు ఐడియా రాగానే మీకు -1 వస్తుంది. అందరికీ దీన్ని చూడగానే -1 పెట్టచ్చు కదా సార్ అంటారు. -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1² + 1, -1 స్క్వేర్ చేస్తే 1 వస్తుంది. 1 + 1 ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది, 2, నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఒకటి ఇది 0 అవుతుందంటే కాదు. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి x² ఈక్వల్ టు -1 కావాలి. ఏ నెంబర్నైనా స్క్వేర్ చేస్తే -1 వస్తుందా మనకి, అసలే రాదు. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. దేర్ ఈజ్ నో రియల్ నెంబర్, రియల్ నెంబర్. సో అంటే ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేసే రియల్ నెంబర్స్ ఏవి ఉండవు. సో కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ నో, ఏమన్నా ఆప్షన్స్ చూడండి, ఓన్లీ 1 రియల్, నో రియల్. సో ఒకటి మన ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్ వన్, నో రియల్. కానీ దీనికి సొల్యూషన్ ఉంటుంది, బట్ మీకు అది ఇంటర్మీడియట్లో వస్తుంది. ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అనేవి ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ద సుపీరియర్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ద నెంబర్ సిస్టమ్స్. సో దాని గురించి మీకు సెకండ్ ఇయర్లో డీటెయిల్డ్గా వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ టు థింక్ అబౌట్ ద ఇమాజినరీ నెంబర్స్. సో ఈ ఈక్వేషన్ వల్ల కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాయి. దీని నుంచి వచ్చినటువంటి ఆలోచన ద్వారానే ఆ నెంబర్స్ని కనుక్కోవడం జరిగింది. సో మీకు వేరే ఎక్కడైనా వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను మీకు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ పోలినామియల్. సో పోలినామియల్ అవుతుందా కాదా చెప్పాలి అంటే దానికి క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. సో వేరియబుల్ పవర్ అనేది సో నెగిటివ్స్ ఉండకూడదు, అంటే నెగిటివ్స్, అండ్ రూట్స్ ఉండకూడదు, అంటే √x లాగా, అండ్ బైలో ఉండకూడదు x ఇలా. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫస్ట్ దాంట్లో అండర్ రూట్ ఉంది. x యొక్క పవర్లో అంటే ఏంటి మనకి, ఇది ఏమవుతుంది, x⁻1/2 అవుతుంది, అంటే రాడికల్ ఉంది. పవర్లో నో రాడికల్, అంటే ఫ్రాక్షన్స్ ఉండకూడదు, నో రాడికల్. సో కాబట్టి ఇది అవుతుందా అంటే ఇది కాదు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ పోలినామియల్, ఇది కాదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే, రూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. నెక్స్ట్ ఇది డినామినేటర్లో ఉంది పోలినామియల్. సో కాబట్టి ఇది కూడా దీని పైకి తీసుకెళ్తే దీని పవర్ ఏమవుతుంది అంటే నెగిటివ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. నన్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఎ పోలినామియల్. సో మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ పోలినామియల్ కానటువంటి x + 1/x, ఇది కూడా కాదు. సో ఇట్లా 1/x + 1, ఇది కూడా కాదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు కనిపిస్తూనే ఉంది కదా, 5/x² + 3x + 1, ఇది కూడా కాదు. నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే x⁻3/2 + x + 1, ఇక్కడ పవర్లో 3/2 ఉంది. సో కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. సో ఇవన్నీ ఇలాంటివి పోలినామియల్స్ కావు. నెక్స్ట్ ద పోలినామియల్ సో ఈజ్, దీని పేరు ఏంటంటున్నాడు అంటే లీనియర్ అంటే మనకి డిగ్రీ ఎంత అవుద్ది, 1 కావాలి. క్వాడ్రాటిక్ అంటే డిగ్రీ 2, క్యూబిక్ అంటే డిగ్రీ 3, బైక్వాడ్రాటిక్ అంటే డిగ్రీ 4. సో ఇక్కడ మనకి డిగ్రీ ఎంత, 4 కదా. సో కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, బైక్వాడ్రాటిక్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పోలినామియల్ అన్నాడు. సో పోలినామియల్ ఏంటిది, ఇది x - 5 ×
x square minus x minus 6. సో ఇది x minus 5 ఈక్వల్ టు 0 చేద్దాం. దెన్ x ఈక్వల్ టు 5 ఒక 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ x స్క్వేర్ మైనస్ x మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 చేద్దాం. దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చేయాలి. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చుగా x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 2x మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మైనస్ 3 మైనస్ ప్లస్ 2 అంటే ఎంత వస్తుంది -1 అండ్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 3 2 జా 6. సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది దాకా మనం డిస్కస్ చేసిన ద్వారా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండు టర్మ్స్లో నుంచి ఏం కామన్ తీయచ్చు, ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ 3. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి నుంచి ప్లస్ 2 కామన్ తీద్దాం. ప్లస్ 2 కామన్ తీస్తేనే ఈ బ్రాకెట్లో ఎంత వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా అలానే వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ 6లో నుంచి 2 పోతే ఎంత ఉంటుంది 3. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ 3 కామన్ తీద్దాం. సో ఎక్స్ మైనస్ 3 కామన్ చేస్తే సో ఏమొస్తుంది మనకి, ఇక్కడ మిగిలింది ఎక్స్, ఇది 2 కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ 2. సో దీన్ని 0 చేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3, దీన్ని 0 చేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -2. సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చినటువంటి జీరోస్ ఏంటి, 5 వచ్చింది, ఇక్కడ 3 వచ్చింది, ఇక్కడ 2 వచ్చింది. సో -2, 3, 5 are the zeros. So our option is A. Next, so the graph of y equal to ax square plus bx plus c intersect the x-axis at two distinct points if ఇది క్వాడ్రాటిక్ మనకి తెలుసు. సో x-axis అనేది టూ డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి దీని అర్థం, టూ డిస్టింక్ట్ రియల్ నెంబర్స్ అనేవి దీనికి జీరోస్ అవుతాయి. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి డెల్టా గురించి ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు. డెల్టా అంటే ఏంటి, డిస్క్రిమినెంట్. దీన్ని b² మైనస్ 4ac అంటారు. సో ఇక్కడ మనకి డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఇప్పుడు డెల్టా ఏం కావాలి అంటే ఈ గ్రాఫ్కి b² మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దాన్ 0 కావాలి. ఒకవేళ గ్రాఫ్ అనేది ఇలా టచ్ చేయట్లేదు, ఇలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు b² మైనస్ 4ac ఏమవుతుంది అంటే లెస్ దాన్ 0 అవుతుంది. అలా కాకుండా గ్రాఫ్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు కదా, మనం చెప్పుకున్నాం, ఇందాక డిస్కస్ చేసాం. క్వాడ్రాటిక్కి 3 కేసెస్ ఉంటాయని. ఇది టచ్ చేస్తుంది అంటే ఏంటి, దీనికి b² మైనస్ 4ac ఈక్వల్ టు 0, ఈ 3 కేసెస్ వస్తాయి. డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ 0, సో నో రియల్ రూట్స్. ఇక్కడైతే డిస్టింక్ట్, ఇక్కడ నో రియల్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈక్వల్ రూట్స్, ఈక్వల్ ఉంటే ఈక్వల్ టు 0, నో రియల్ రూట్స్ అంటే లెస్ దాన్ 0, అండ్ డిస్టింక్ట్ అయితే గ్రేటర్ దాన్ 0 కావాలి. సో గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎక్కడ ఉంది మనకి, ఫస్ట్ ఆప్షన్. క్వాడ్రాటిక్స్ పోలినామియల్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ మనకి. క్వాడ్రాటిక్ మీద ఒక చాప్టర్ కూడా ఉంది, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో మీకు వస్తుంది ఇది. ప్లస్ ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అంటే మెయిన్స్లో కానీ అడ్వాన్స్లో కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆల్జీబ్రాలో ఇది. సో ఈ 3 కేసెస్ మీద మీకు ఎక్కడైనా అడగచ్చు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ గ్రాఫ్స్ అనేవి. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ సైడ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు దీని మీద ఏ బిట్ వచ్చినా చేయొచ్చు. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సో దిస్ ఈస్ ద solutions for polynomials test. Like, share, subscribe. Thank you.